Past simple tense, it is one of the tenses in English grammar. So it is very important to know at the usage and the keywords and how can we write sentences in past simple tense, because it is useful for writing the paragraphs. زمن الماضي البسيط من الأزمنة الأكثر استخداما في كتابة المواضيع التعبيرية الخاصة باللغة الإنجليزية، لذلك يجب علينا معرفة استخدام هذا الزمن وكلماته الدالة وكيفية استخدام أو تكوين الجمل المثبتة والمنفية وأيضا السؤال. أما بالنسبة للمبني للمجهول إن شاء الله تعالى نعرفه في مراحل متقدمة. Okay guys, so the usage الاستخدام to talk about an action happened in the past and finished in the past. So نستخدم هذا الزمن لنتحدث عن حدث حصل في الماضي وانتهى في الماضي. شيء ما حدث البارحة مثلا وانتهى. Okay? لم يتكرر اليوم بشكل آخر أو لم يتكرر مرة أخرى بشيء آخر. فهذا يسمى إيش؟ يسمى ماضي بسيط. Okay? The keywords are yesterday البارحة, last night الليلة الماضية, last morning الصباح الماضي, last noon الظهيرة الماضية, last evening المساء الماضي, last weekend نهاية الأسبوع الماضي أو عطلة الأسبوع الماضي, last week الأسبوع الماضي, last month الشهر الماضي, last year العام الماضي. Also you can say last Saturday السبت الماضي, last Friday الجمعة الماضية. إذا كلمة last هي مثلها مثل كلمة every في زمن الحاضر البسيط، ولكن الاختلاف بالمعنى. 1 hour ago منذ ساعة مضت. هنا كلمة ago تأتي بمعنى منذ، ولكن يجب أن يأتي قبلها specific time، يعني وقت محدد برقم معين مثل 1 or 2 or 3 etc. You can say 1 hour ago, 3 days ago, 3 weeks ago, 3 months ago, whatever time expression you can use it here after this number. Okay? So, past symbol of be was and were. Here you should know that if you want to use was and were, you should use them with nouns and adjectives only. You cannot say I was played. I was played. It's only with the passive voice, not with the active voice. يعني مع المبني للمجهول. ونحن الآن لا نتكلم عن المبني للمجهول أبدا. So, past symbol of be was and were. I, he, she, it. Use with them was. طيب ليش I في الماضي أخذت ضمير المفرد وفي الحاضر أخذت ضمير الجمع؟ في الجمع لديها أو في الحاضر عفوا لديها فعل مساعد خاص الذي هو إيش؟ am. أما في الماضي لا يوجد ماضي لام، فيذهب إلى إيش؟ إلى ضمائر المفرد was. إذن I, he, she, it equals was. You, we, they equals were. Okay? Some of the people say was. It was. It can be, but the most correct or the corrector is was. Okay? We use these verbs to be in the past with nouns and adjectives. نحن نستخدم هذه الأفعال في الماضي مع الأسماء والصفات. The rule القاعدة subject plus was and were depends on the subject. If the subject is singular we use was, and if it is plural we use were. Plus noun or adjective. Maybe you can use both of them, noun and adjective, in one sentence. You will find it in the examples. I was a student. أنا كنت طالبا. I was a student. They were good players. Look, noun and adjective in one sentence. صفة واسم في نفس الإيش؟ الجملة. They were good players. هم كانوا لاعبين جيدين. You were an excellent student. لقد كنت طالبا ممتازا. طيب السؤال الذي يطرح نفسه الآن, the question which you want to ask, what is the meaning of this sentence? You were an excellent student or they were a good players. Is it positive or negative in meaning? هل هذا المعنى إيجابي أم سلبي? It has both meanings. يعني تحتمل المعنيين الإيجابي والسلبي. Depending on the way of saying the sentence. When you say for example by abusement way, إذا أردت أن تقولها بطريقة استهزاء أو سخرية أو إهانة, فتقول they were good players. So كانوا لاعبين جيدين. But now they are not. But when you want to say as a fact, no, they were good players. كانوا لاعبين جيدين.
but now they have stopped playing. لكن الآن توقفوا عن اللعب. The same meaning of you were an excellent student. It means when you were a student you were an excellent. عندما كنت طالبا كنت ممتازا. Okay? And it also take the another meaning which is the negative, which for example you were an excellent student. كنت طالبا ممتازا, but now you are stupid. Okay, or lazy, كسول أو أصبحت غبيا. Following يتبع past simple with verbs. Okay, before I start with verbs, قبل أن نبدأ بالأفعال لاحظ معي إنه هذا الشيء اللي أخذناه الآن بالنسبة للقاعدة الأولى اللي هي الواز والوير يعني يعتبر يعني كما يسمى استفتاحية. تمام؟ It's only an introduction for the past simple. But if you want to really focus, you should focus with me about what? About the verbs. Past simple with verbs, here we should focus on the action. يجب أن نركز على الحدث أي الفعل. Okay? The rule say subject plus verb to object plus complement. As we see here, subject, verb to, object, complement. What is the meaning of verb to? ما هو معنى كلمة verb to؟ الفعل في اللغة الإنجليزية يا شباب مصدر، تصريف ثاني، تصريف ثالث. أوكي؟ هنا الفعل في الماضي يعني التصريف الثاني للفعل. طيب، كم هي أنواع الأفعال؟ What are the kinds of the verbs؟ قبل أن نأخذ القاعدة وقبل ما نبدأ نتكلم فيها ونشرح الأمر تبعها لازم نفهم إيش يعني أفعال. We have in verbs, verbs in English language are 6, okay, kinds, 8 kinds, but you should know in these 10, sorry, there is a mistake. You can say verbs in English are 8 kinds, but you should know in this tense, okay, 2 kinds only. So what are those kinds of the verb? They are regular verbs, الأفعال القياسية أو كما يسميها النظامية, which can change from present into past by adding ed to the end of the verb. Which can change from present into the past by ending ed to the end of the verb. إذن الأفعال القياسية أو النظامية كما تسمى نستخدم أو هي الأفعال التي تقبل أو تسمح بإضافة ed إلى آخرها حتى تتحول إلى الماضي. تمام؟ ما هي الأفعال القياسية؟ مثل إيش؟ مثل cook, watch, play, work, study, call, visit إلى آخره من الأفعال. بمعنى أن هنالك أفعال نظامية كثيرة جدا. Irregular verbs which don't accept ed but change from form to another. الأفعال الشاذة هي الأفعال التي لا تقبل الed ولكن تتغير من شكل إلى آخر. انظر إلى الصورة في الأسفل. See the picture down. This picture is very important to save and to memorize it. We have 100 famous irregular verbs and you must memorize them correctly. Listen guys. Irregular verbs in English language are 515 فعل شاذ, ولكن الشائع منها والأكثر استخداما هي 100 famous irregular verbs. إذن هي عبارة عن 100 فعل شاذ. هذه الصورة الآن تدل على present simple past past participle. إذن الحاضر والتصريف الثاني والتصريف الثالث للفعل. مثل awake, awoke, awoken, يستيقظ, استيقظ, الاستيقاظ. be يكون was and were, كان been كان. bear bore born, bet but bitten, become became become, begin began begun, bend bent bent, bet bet bet, bed bed bed, pint bound bound, bite bet bitten, bled bled bled, plow plow plown, break broke broken. Okay, إلى آخره من هذه الأفعال. مثلا have had had, heard heard heard, hide had hidden. Like here you can say leave left left, lose lost lost,
Okay, overcome, overcame, overcome. Mowed. So go, went, gone, fell, fell, feed, fed, read, read. All of these verbs, you should memorize them to be able to write sentences in English language. Okay? Now, examples. The examples are depends on what? On subject plus verb to plus object plus complement. Okay? So, when you are in exam, إذا كنت في اختبار, يجب, you must memorize and remember what? The rule. If you remember the rule, you can do any sentence, whatever you want. Just you should remember the rule and you should be memorized a lot of words. See the examples. She, the subject. Verb to, cook, it is regular, so we add ed. She cooked. The lunch, it is what? The object. 3 hours ago, منذ 3 ساعات مضت. Okay? So, it's done. She cooked the lunch 3 hours ago. That's it. They write. The verb write is irregular. So, the past symbol of it, wrote. They wrote a letter last week. They wrote a letter last week. كتبوا رسالة الأسبوع الماضي. I go, look, go also is irregular. The past tense is went. I went to the park last month. ذهبت إلى الحديقة الشهر الماضي. She watched TV yesterday. هي شاهدت التلفاز بالأمس. Look, watch, ed, TV yesterday. ممكن, perhaps some of you ask me, how can I differentiate between the regular and irregular verbs? كيف نفرق بين الفعل الشاذ والفعل النظامي? It's only one way. Memorize the irregular verbs. You can differentiate between the both kinds. Okay? The negative case here, we must be careful about the verb in negative and the question cases, that the verb should be in infinitive. إذا يجب علينا أن نركز أن الفعل في النفي والسؤال أو في حالات النفي والسؤال يجب أن يكون إيش؟ مصدر، يعني فعل في التصريف الأول. لاحظ القاعدة الآن للجملة العادية المنفية، يعني subject plus did not plus verb 1 object plus complement. So what is the difference? The difference that I put only the the verb did with not. Okay, just look at the sentence here. I did not play football yesterday. I did not play football yesterday. She did not cook the lunch 3 hours ago. She did not cook the lunch 3 hours ago. Look. She cooked, here ed, but here she did not cook. Okay? Note that did come with all the pronouns in negative and question cases. لاحظ أنه الفعل did كفعل مساعد يستخدم مع كل الضمائر في حالات السؤال والنفي. Questions, الأسئلة. We should know first the words of the questions. In the last lesson, in the last video, we explain about the WH words, right? Here we have what, to ask about information, the meaning of what is ماذا, where, أين, with the places, الأماكن, when, متى, we use it with time, الوقت, why, لماذا, we use it with reasons, الأسباب, and the answer should be here. Look, in reason, the answer should be started with, just a minute please, to be more clear for you, should start with because. Okay, so why, لماذا, reason, السبب. The answer, الإجابة يجب أن تبدأ بكلمة إيش؟ because. Who, من، تستخدم للسؤال عن الأشخاص اللي هي people. How
كيف للسؤال عن الادفيربس الأحوال. how old العمر أو كم العمر تستخدم للسؤال عن الage. how many تستخدم للسؤال عن الشيء المعدود كم العدد. how much تستخدم للسؤال عن الشيء الغير معدود uncountable nouns. which للسؤال عن المقارنة أيهما أفضل. okay which one is more expensive, your car or my car. okay هذا السؤال يستخدم للمقارنة بشكل عام. okay guys, now the rule of making questions. But before of that, how many questions do we have? We have two questions, WH question and yes or no question. What is the meaning of WH? WH, it means the question of WH should start with a word from the question's words. يعني سؤال WH يجب أن يبدأ بأحد هذه الكلمات، ثم الإجابة عليه يجب عليه أن تكون إيش؟ sentence، جملة كاملة. okay طيب look at the rule. WH plus did plus subject verb 1 object into practice plus complement plus question mark. why we put here the object into practice؟ لماذا وضعنا الأوبجكت في بين قوسين؟ السبب لا نستخدم أو لا نضع المفعول به في سؤال WH بشكل كامل إلا في حالات، تمام، سنلاحظها الآن إن شاء الله تعالى في الأمثلة. examples: what did he write yesterday؟ ماذا كتب بالأمس؟ هل يمكننا القول what did he write a letter yesterday؟ ماذا كتب رسالة بالأمس؟ غلط، إذا أنت سألت وأجبت، فلذلك يجب أن تقول what did he write yesterday؟ ماذا كتب بالأمس؟ لاحظ الإجابة he wrote the homework yesterday. إذن هو كتب الوظيفة بالأمس. فإذا السؤال الفعل مصدر، في الإجابة الفعل إيش؟ تصريف ثاني. where did Ali watch the match last night؟ لاحظ WH where، did subject علي، verb 1 watch، object is the match. okay here you can put the match. إذا تعتمد على حالة الإيش؟ السؤال. يعني أحيانا يكون السؤال إيش؟ يحتاج إلى مفعول به فتضع المفعول به في السؤال، لكن بعض الأحيان يكون غلط وضع المفعول به. he watched the match in the health club last night. هنا إيش اللي صار في عندي ظرف مكان، أنا قلت he watched the match، يعني لا تفكر إنه في عندنا مفعولين به، لا يوجد لدينا في اللغة الإنجليزية شيء يسمى فعل لازم وفعل متعدي إطلاقا. he watched the match in the health club last night. the rule of yes or no question. طيب إذا الآن هذه الأسئلة خاصة بإيش؟ بالWH question، سؤال اللهم صل على سيدنا محمد، WH سؤال معلومة. الآن نبدأ بسؤال التأكد. the rule of yes or no questions. yes or no questions. هذا السؤال إذا دل على شيء يدل على سؤال تأكيد. سؤال تأكيد يعني سمعنا المعلومة ولكن نريد أن نتأكد منها. we saw the information but we should know or should to make sure about the information. for example, did he write the homework yesterday؟ لاحظ did subject he verb 1 write object the homework complement yesterday question mark. yes comma, don't forget the comma after yes or no، لا تنسى الكوما بعد اليس أو النو، تمام. yes he did، هذه هي الإجابة فقط، إما نعم هو فعل ذلك أو لا لم يفعل. فإذا yes he did or no he did not the contraction as didn't. okay إذا الاختصار من did not و didn't، وبهذه الطريقة نكون أنهينا زمن الماضي البسيط. ممكن المبني للمجهول إن شاء الله تعالى نأخذه في دروس قادمة بإذن الله تعالى. so now I'm going to start with unit 8. be careful and focus with me.